Kashmiri want freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. کوئی اور سٹارٹ ہو فارن فورسز آؤٹ فارن فورسز آؤٹ فارن فورسز آؤٹ فارن فورسز آؤٹ وی وانٹ freedom. وی وانٹ freedom. وی وانٹ freedom. فارن فورسز out. فارن فورسز out. فارن فورسز out. وی وانٹ freedom. وی وانٹ freedom. فارن فورسز out. فارن فورسز out. ہمارے قاضی صاحب ہیں. ہاں یار وہ اور ہمارے ریسپیکٹو چیئرمین صاحب، آج ہم یہاں ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس 58 سیشن میں آئے ہیں. یہاں پر لوگ، ہم سب لوگوں کو یہاں پہ یہ سوچنا ہوگا کہ ہم یہاں اس پروٹیسٹ کو آرگنائز کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، ہیومن رائٹس کونسل میں آنے کی کیا ضرورت پیش آئی. جیسے ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کو اپنی مرض کا پتہ کرنا ہوتا ہے، تب جا کے اس کی تشخیص ہو سکتی ہے. ہماری ریاست جموں و کشمیر جو 101 سال تک انڈیپینڈنٹ خود مختار ریاست تھی، اس کو کون لوگ تھے، کون سی حقیقت تھی جس نے ہمیں یہاں مجبور کیا کہ ڈسپلیس ہونے پہ مجبور کیا، اس کے ذمہ دار میرے نزدیک دو لوگ ہیں، دو قومیتیں ہیں. ایک تو برٹش امپائر ہے جن کی یہ خواہش تھی کہ کشمیر جو ہے وہ یا تو انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائے یا پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے. تو اس کے ساتھ رہی صحیح کسر جو تھی وہ پاکستان نے 22 اکتوبر 1947 کو پوری کر دی. تو ہم سب لوگ یہاں پہ ڈسپلیس ہوئے ہیں، ہماری کمیونٹی ڈسپلیس ہوئی ہیں، اور انڈیا اور پاکستان آج بھی اپنے مزے کر رہے ہیں اپنے بارڈرز پہ، جھنڈے لہراتے ہیں، میوزک ہوتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمارے لوگ کشمیر کے دونوں طرف پس رہے ہیں، انڈین ٹیریٹری ہو یا پاکستانی سائڈ پہ ٹیریٹری ہو، یہ سارے لوگ پس رہے ہیں. ہم یہاں پہ سارے دوست اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم خوش قسمت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے اندر اور اس طرح کی آرگنائزیشن کے اندر آپ اپنی آواز کو ریز کر سکتے ہیں تاکہ ہماری آواز ان عواموں تک جائے اور ان لوگوں تک پہنچے جنہوں نے یونائٹڈ نیشن میں ہماری قراردادوں کو لے کے آئے. لیکن آج وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. آج وہ اس کو انٹرنیشنل ایشو نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو نیشنز کے درمیان کا مسئلہ ہے اور آپس میں ہم اس کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جس کے لیے ہم کشمیری جہاں کہیں بھی ہیں ہم آواز اٹھائیں گے، چاہے وہ ہیومن رائٹس کا کوئی وائلیشن ہو، چاہے وہ ہمارے یو کے PNP کے ایکٹیوسٹ ان کے اوپر ہو، چاہے وہ کسی بھی اسٹیج پہ ہو، ہم لوگ اپنی آواز اٹھائیں گے اور یہاں بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے سب سے پہلے میں بلاؤں گا جمیل مقصود صاحب، پریزیڈنٹ فارن افیئرس کمیٹی یو کے PNP. کیونکہ کلپ بنا سکیں نا، نہیں تو بہت لمبا ٹائم ہے. اس کے بعد میں بلاؤں گا ہمارے یو کے سے افراز صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جنرل سیکرٹری یو کے PNP یو کے سے پلیز. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے آپ تمام دوستوں کا یہاں آمد پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پہ ہمارے پارٹی چیئر سردار شوکت علی کشمیری صاحب اور ناصر عزیز خان صاحب جنہوں نے آج کے اس ڈیمونسٹریشن کا انعقاد کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں پہ آئیں. میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 1947 میں ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو ان کی قراردادوں پہ ہم ان کو یاد دلانے کے آئے ہیں کہ 1947 میں جب پاکستان نے
जम्मू कश्मीर पर हमला करके रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम किया और रियासत के टुकड़े किए। मेरे दोस्तों, उस वक्त से लेके आज तक मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी खून बहा है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान पे है और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को तकसीम किया। हम यूनाइटेड नेशन को ये याद दिलाने आए हैं कि पाकिस्तान के उस कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान के उस कब्जे को खत्म किया जाए और पाकिस्तान को अकाउंटेबल किया जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर उस पर जो नाजायज कब्जा है उस कब्जे को खत्म किया जाए। मेरे दोस्तों, हम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लोग बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। लोगों को वहाँ पे कोई इंसानी हुकूक मैसर नहीं है। उनको जो कोई भी अपने हुकूक के लिए अपने हुकूक की बात करता है तो उसको गायब कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन को इसका नोटिस लेना चाहिए और हमारे जहाँ पे जो हमारे पार्टी के एक्टिविस्ट हैं उनको भी रियासती तशद्दुद किया जाता है। रिसेंटली हमारी पार्टी की सीनियर वाइस चेयरपर्सन मैडम तानिया पे रावलपिंडी के अंदर उन पर हमला किया गया। खुशकिस्मती से वो बच गई, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसियां इन ओछे हथकंडों से हमारी उस तहरीक को दबा नहीं सकते। हमारी तहरीक जो रियासत जम्मू और कश्मीर की रीयूनिफिकेशन की तहरीक है, हम रियासत के अंदर एक सेकुलर एक निज़ाम चाहते हैं। हम रियासत के अंदर किसी किस्म की फंडामेंटलिज्म की कोई इजाज़त नहीं देते। तो मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, कश्मीरी साहब, नासिर अजीज साहब और तमाम कामरेड साहब जिन्होंने आज 58 सेशन में मसला कश्मीर के ऊपर और कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक के ऊपर बात की और आज ये बहुत ही इंतहाई खूबसूरत प्रोटेस्ट का जो व्हील चेयर का अपना यूनाइटेड नेशन के सामने प्रोटेस्ट का इनेकाल किया। पूरी तरह से आज तमाम कामरेड का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, हमारी रियासत के वसाइल पर पाकिस्तान का कब्ज़ा है, हमारे दरियाओं के ऊपर पाकिस्तान का कब्ज़ा है और जितने भी लैंड ऑफिसरान हैं हम उनकी फौरी लैंड ऑफिसर को जो है उनका जो कश्मीर से होने चाहिए और हमारे पास IG होना चाहिए कश्मीर के अंदर से। और उसका भी रिसेंटली आज़ाद कश्मीर के अंदर रावलाकोट के अंदर एक जलसा हुआ कि जिसमें दहशतगर्द तंजीमों ने सिपा साहबा थी, जिसमें जमात इस्लामी थी, लश्कर तैयबा थी और ये वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और अथॉरिटीज़ को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जिसने हमेशा पीसफुल स्ट्रगल किया कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीर में बसने वाले इंसानों के हुकूक के लिए हमेशा पुरअमन और सियासी जदोजहद किया। हमने कभी बंदूक का रास्ता इख्तियार नहीं किया, हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, हमने प्यार मोहब्बत और सियासी जदोजहद को हमेशा तरजीह दिया। हम उसकी भरपूर मुखालफत करते हैं। इसी तरह हमारी सीनियर वाइस चेयरपर्सन तानिया गुल के ऊपर रावलपिंडी के 16 मार्च को रावलपिंडी में उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे लीडर UKNS अली शमरेज को कई बार गिरफ्तार किया गया और रिसेंटली 7 मार्च को उन्होंने एक पुरअमन जलसा किया, पुरअमन एहतजाज किया। जो स्टूडेंट वहाँ पर कैदोबंद थे उनकी रिहाई के लिए और उनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, हम इसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। और साथ में हमारे दरिया का रुख चेंज किया गया, हमारे कुदरती जो वसाइल हैं उनके ऊपर कब्ज़ा हम नामंजूर करते हैं। मैं इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। Mr. Chairman, UKPNP, Sardar Shaukat Ali Kashmiri, human rights activists and all my fellow comrades, Assalamu alaikum. As a member of UKPNP, we always stand with our manifesto in which the strongest clause is that the Kashmir issue is an international issue of concern where dwellers of the place are treated in an inhuman way. Though Pakistan administered Kashmir is supposed to be a self-governing state,
it's really has remained a colony of Pakistan, with Pakistan's central government taking all decisions. Pakistan reached the standstill agreement of August 15, 1947, halting the supply of essential goods to Jammu and Kashmir, blockading the state. On October 22, 1947, tribal forces supported by Pakistan invaded the state with the primary aim of capturing Srinagar, leading to the death of thousands and sowing the seeds of division. Pakistan has no locus standi on Jammu and Kashmir. He has invaded the state on 22nd October 1947 and forcibly divided the formerly princely state of Jammu and Kashmir. The UNCIP resolutions on Kashmir and the truce agreement of 1948 demanded that Pakistan withdraw all its troops and citizens from all parts of Jammu and Kashmir. However, it has not complied with these resolutions to date. This failure has led to further division, bloodshed and chaos. It is high time that international community, particularly the United Kingdom and human rights organizations, take initiatives and demands Pakistan comply with the United Nations Commission for India and Pakistan. It is imperative that we remain vigilant to counter such conspiracies and uphold the principles of unity, justice and truth. At the end of my speech, I will condemn the attack on our senior leader, Sadat Tania, and I ask the concerned authorities and human rights organizations to raise this issue, to have a proper investigation about this incident, and the culprits should be behind the bars. Thank you so much. Thank you very much. Everybody, today I would like to attention United Nations and United Nations High Commission of Human Rights in Geneva, United Nations Refugee Organization, International Olive Organization, all of my human rights friends, colleagues, ladies and gentlemen. We are today on protest against the perpetrators in Pakistani military, in Pakistani politicians who are brutally torturing in our friends, in our colleagues, in our brother in Pakistan, in occupied Jammu Kashmir, in Balochistan, in Pashtun, Pakhtunkhwa, Sindh, all of the victims, peoples in the occupied Pakistan. We are deeply solidarity for my friends, all of them. And at the same time, I am telling to that 1971, we also the more brutal victims in the Pakistani military. And our leader, great leader Sheikh Mujibur Rahman, he announced the declaration in independence. 9 months we have warred against the Pakistani military. Our freedom fighters has been killed 3 million. 200,000 women has been raped by the Pakistani army. So we didn't forget the history. The history in 1971, it is the history of genocide by the Pakistani military. And this genocide is going to the occupied Jammu Kashmir, Sindh, Balochistan and others victims in the occupied the Pakistan. So when I deeply solidarity with them, at the same time, now 5th of August in 2024, our leader, our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, she was the leader of the development country. She was the leader of the democratic country. She was the leader for the freedom of expression. And the Pakistani militants and the Islamic militants are the joined together. They make the conspiracy to fill out the country. So we are deeply demanding to the United Nations, please make the pressure to the Yunus regime to they give the election as early possible, and we are going to the democratic country.
Thank you so much for everybody for my give opportunity in here. Thanks so much. Thank you very much. Rahman Fazlur Rahman साहब from Bangladesh Awami League. इसके बाद मैं बुलाऊंगा स्टेज पे सरदार नासिर अजीज साहब जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी के स्पोक्स पर्सन हैं हमारे यहाँ पे यूके बीएनपी के, वो आए अपनी ख़िलाफ़ के साथ in this world, but still they are unable to understand and stood against those policies which were formulated by the oligarchs. And now our party is also under attack. Although we are facing different kind of threats, receiving different kind of threats and intimidations, but now all the fundamentalists, all the propagandists, all the proxies of the Pakistan is attacking our party. Now, I will not go into details because you are standing here 2 hours and you feel tired. And I'm not in favor to repeat anything which is already our esteemed speakers defined the grim situation of the human rights in Gilgit-Baltistan and Pakistani occupied Kashmir. There are many people who are facing persecution in Gilgit-Baltistan. They are in the prisons, and judiciary in Pakistan, the role of the judiciary is totally mockery and the joke with the people, because the judges are so biased and involved in personal liking and disliking. People, the representatives, have no space to get any kind of remedy from this judiciary. And if we are living under Pakistan, our judiciary is even not able to discuss on the international forum. But I appeal to all human rights organizations, our international friends, and those countries who still respect the human rights should put pressure on both the countries that they should accept our identity, our cultural rights, our economic rights, our governmental rights. And last, not least, our people want to reunify and world community to put pressure on both the governments, India and Pakistan, that facilitate us so that our miseries should overcome and our people be able to have the access to meet the divided family. It's a human tragedy. Last 76 years, there are many families, mothers, sisters, and fathers, grandfathers are still waiting to see their relatives, their dear ones. Both the government has not ready to listen this kind of the wishes of the Kashmiri people. They are not demanding much more. They just want, a mother want to see her daughter, a father want to see his son. Even these governments are not listen this our demand to register such a very minor things. जो अपनी ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, अब सब लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान की अवाम की जो हमदर्दियाँ हैं
وہ ہم سب لوگوں کے ساتھ ہیں. لیکن جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں, پاکستان کی جو عوام ہے, ان کے برعکس کبھی سندھیوں پہ الزام لگایا جاتا ہے, کبھی بلوچیوں کو بھی وہ اچھے نہیں ہیں, افغانوں کو بھی اچھے نہیں ہیں. پر پاکستان کس کے لیے بنا ہے؟ کس کے لیے بنا ہے؟ پاکستان میں کون رہے گا؟ یہ سب کو سوچنا ہے. ہماری پوری ہمدردی افغان کو, سندھیوں کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان کے حقوق کے لیے, اور زور دیتے ہیں کہ وہ ان کے مسنگ پرسنز کو بازیاب کرایا جائے اور ان کے حقوق دیے جائیں. اس کے بعد میں خطاب کے لیے بلاؤں گا سردار امجد یوسف صاحب, پریزیڈنٹ یورپ زون, تو آئیں اپنے خیالات کے ساتھ. بہت شکریہ. اس پاس اس پاس ادھر پوری آپ فیس میں ہی طرف کریں گے. فیصلے بھی تو کروانا ہے نا. بہت شکریہ جناب سجاد صاحب. آپ سب دوستوں کو بہت مبارک, یہاں کے سوئٹزرلینڈ کے دوستوں کو کہ جنہوں نے آج اس ڈیمونسٹریشن کا اہتمام کیا, اور اس ہمارے تمام مہمان جو باہر سے آئے ہیں, پختون, بنگلہ دیش سے اور جو مسلم ممالک سے یہاں ہمارے دوست آئے ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ. میں ایک دو گزارشیں آپ سے کروں گا کیونکہ اس آج جو 58 سیشن جو یہاں جاری ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہ آزاد کشمیر کے اندر, کیونکہ میں آزاد کشمیر سے ہوں اور آزاد کشمیر ہی وہ متاثرہ خطہ ہے کہ جو ان سب جو تینوں تقسیم کے پارٹ ہیں ان میں سب سے زیادہ متاثر جو ایریا ہے وہ آزاد کشمیر ہے, کیونکہ وہاں کے قوانین جو ہیں وہ 74 کا جو ایکٹ ہے وہ وہاں کے لوگوں کے خلاف بنایا گیا اور وہ بنا کے ان پہ مسلط کیا گیا. جیسے ہمارے طلبہ نے جب فیسوں کی بات کی مظفر آباد کے اندر تو ان طلبہ پہ بدترین تشدد کیا گیا, اور ہمارے پارٹی کے جو صدر ہیں آزاد کشمیر UKNSO کے, ان پر بدترین تشدد کیا گیا اور وہاں ہمارے دوستوں کو گرفتار کیا گیا. اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں ایک جہادی انفراسٹرکچر جو دوبارہ شروع کیا ہے, جو آزاد کشمیر میں ان کے جہادی دھن دناتے پھر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں کے میڈیا میں بیٹھ کے, وہاں کے نیشنل ٹی وی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے اندر ایک ٹوٹی کھولنے والے ہیں. ٹوٹی کھولنے سے کیا مراد ہے کہ آپ پھر لوگوں کو یہاں بھرتی کریں گے, اور آپ پہلے بھی کشمیریوں کو آپ نے مروایا, اب بھی کشمیریوں کو مروانا چاہتے ہیں. کس لیے کہ ہمیں ری یونائٹڈ ہونا ہے. ہم نے موتیں نہیں ہم نے جنازے نہیں لینے ہیں, ہمیں زندہ لوگ چاہیے, ہمیں کشمیری زندہ, ہمیں کشمیری چاہیے, ہمیں پڑھی لکھی قوم چاہیے, ہمیں وہاں پہ تعلیم چاہیے. اور آج ہم راولا کوٹ کے اندر کھڑے ہو کے وہاں وہ جہادی, وہ دہشت گرد جن کے آگے پیچھے پولیس پروٹیکشن ہے, ISI کی پروٹیکشن ہے, وہاں فوج کے پروٹیکشن میں وہ دھن دن آ کر کہتے ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے ایک آرگنائزیشن UKPNP ہماری پارٹی کے خلاف وہاں تقاریر کی جاتی ہیں, اور وہاں جہادیوں سے ہمارے دوستوں کو, ہماری پارٹی کے دوستوں کو, ہمارے نظریاتی دوستوں کو وہاں خطرہ ہے. اور اسی کی آپ مثال دیکھیں کہ انہوں نے ہماری وائس چیئرمین پہ راول پنڈی میں حملہ کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بال بچی اور ان پہ سنائپر اٹیک کیا گیا. وہ کوئی عام پستول کی گولی نہیں تھی, وہ سنائپر سے ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی, مگر وہ محفوظ رہیں, کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا بھی ایک ہاتھ ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عارف شاہد کو جنہوں نے مارا, انہی لوگوں نے, انہی ایجنسیوں نے, اور کھل کے ہمیں کہنا پڑے گا کہ پاکستان کی ایجنسیوں نے ہماری میڈم تانیہ پہ حملہ کیا. ہم اس کی اس فورم پہ بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہمیں پوری بین الاقوامی دنیا سے یہ اپیل کرتے ہیں. Thank you very much. First of all, I'd like to thank you and welcome our delegates, Dr. Jovis, our Pakistan brothers, Saint Lords, our European MP comrades. Thank you very much and welcome. First of all, from under the broken chair today, our voice is reaching the house that are illegally occupying our country. I thank all the comrades, especially the senior leadership of UKPNP. I don't know many people by name, but I'd like to thank you all. But my chairman, Shaukat Ali Kashmiri Sahab, Mr. Nasser Aziz Khan Sahab,
Mr. Sardar Tariq Saab, Mr. Amjad Yusuf Saab, Mr. Tahir Tikka Saab, and my dear uncle Yasir Arafat Kashi Saab, because of whom I'm here among you today. I am happy that I got the opportunity to serve in the party that is intellectually humanity, culturally modern, and universal manifesto and ideology. The issue of Kashmir and the basic human rights of Kashmiris, which are being severely violated by the countries of both sides, where the political and the social rights of Kashmiris are being absurd. On the other hand, the shocking thing is that the people of these two countries themselves are living below the poverty line, and due to the recklessness of the rulers, there the clouds of the Third World War are hovering in South Asia. And the children there are yearning for milk and food. We need to understand these things and observe our lives closely, and then use these experiences to provide better services to the society and the nation and the country. We need to deeply understand the joys, sorrows and sorrows of lives of the people of our motherland. The Modi government has shown its intentions by violating the real identity of Kashmir under 35A, and on the other hand, Pakistan is busy making Gilgit-Baltistan its part. We need to raise our voice against the oppression trying of these exploitative classes who believes in the rules of concern. We need to enlighten the common people of Pakistani occupied Kashmiris with a new thought, particularly struggling. We should fully participate in the struggles to restore the greatness of man by openly expressing the beautiful life, its reality and its truth. We need to create a new direction and a new thinking by eliminating the outdated system of practical politics and its ignorances from a new perspective. When new things are born, new ways of looking at life will be introduced. We should be the symbol of beauty, its truth and reality in this world. Thank you all again. Long live the poor workers, the farmers, peaceful unity. Long live the United Kashmir People National Party. Thank you. And last but not least, I'd like to condemn my gratitude to our senior leader, Sardar Tania, on what's happened, and I will urge the nation and Pakistan to find the culprits and bring them to justice. Jazakallah khair. Thank you. Thank you very much. Dears and friends, since the partition of the subcontinent in 1947, the inhabitants of state of Pakistani occupied Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan have been denied their political repression. In long-standing, they have disenfranchisement. The people are living with them have no right to elect their legislative assembly. The citizens of these regions have deprived their political autonomy and right to self-determination. For over 7 decades, the region have endured systematic political, social and economic marginalization. Moreover, the harassment of the media, social organizations and civil societies, the region's civilians, and the violence implied by Pakistani forces in Pakistani occupied Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan of inner violence of the ICCPR, which Pakistan ratified in 2010. It is imperative that UN take immediate
and decisive action to address the widespread and persistent violation of the fundamental human rights. Despite the strategic location and significant natural resources of these regions, the Pakistani government has failed to invest adequately in infrastructure like healthcare, education, and socio-economic development. Healthcare in Pakistani occupied Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan is in a state of crisis. Hospitals and clinics remain underfunded, and rural areas suffer from a severe lack of medical professionals and resources. Similarly, the education system in these regions is characterized by limited access, poor infrastructure, and limited access. A large segment of the population remains illiterate, particularly girls. Moreover, the killing of 3 innocent protesters in Muzaffarabad, Azad Kashmir by Pakistani Rangers require an independent international investigation to ensure accountability of these killings, and human rights violation should be accountable. We are asking UN to initiate an independent investigation human rights violation in all parts of state of Jammu and Kashmir. We urge the government of Pakistan and India to respect the Jammu and Kashmir state subject rule of 1927, which grants special status to people of the Jammu and Kashmir. And we urge the United Nations to take decisive action to hold both Pakistan and India accountable for their international obligation. Thank you very much. Thank you. बहुत शुक्रिया बिल साहब. Now I would like to call 88 के पहले कश्मीरी की बहुत रिस्पेक्ट थी. वो जहाँ भी जाते थे पूरे इंडिया में लोग खड़े हो जाते थे उनके ताज़ीम के लिए. आज इंडिया के बंदे के साथ सफर करना पसंद नहीं करता गाड़ी के साथ. डर लगता है कहीं बम फोड़ देगा, कहीं हुक्का धमाका कर लेगा. तो ये कल्चर है पाकिस्तान का जो हम चूरन बेचा जा रहा है मजहब के नाम पे. तो आप लोगों को इसका ख्याल रखना है. Now I will call my honorable guest, Dr. Joseph Aya, President, Center for Human Rights and Peace Advocacy, a human rights activist. So I will call him upon to come and say, Sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm very grateful for the opportunity UKPNP has given us. Grateful again for the space that the United Nations has given us so that we can air our grievances. From the side event that we had this morning, up to this moment, I have gathered a lot. And the lot is simple. Simple that it's calling upon every heart-willing person to stand in support of the suffering people of Jammu Kashmir, Pashtun, Bangladesh, Sindhi, and what have you. For all the pains that is caused by injustice, all the pains that is caused by impunity, we stand to support this cause. I would say just one thing, that in a situation where the impunity, injustice has become the rule of law, resistance must become our duty. And we shall resist on mountain tops. We shall resist in Geneva.
We shall resist in Vienna. We shall resist in New York. So resistance, our resistance, for me, I see a light at the end of the tunnel. We shall be free. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Joseph, for your time. And now we'll call एक सियासी मसला है. इंडिया और पाकिस्तान ने उसको कभी मजहब का रंग दिया, कोई कहता है ये अटूट अंग है, कोई कहता है ये शाहराग है. कश्मीर ना किसी की शाहराग है, ना किसी का अटूट अंग है. कश्मीर कश्मीरियों का है, और उसके लिए हमें जो भी रास्ता अख्तियार करना पड़ा, जिस महाज पे भी जाना पड़ा, हम जाएंगे. पाकिस्तान ने जहाद के नाम पे जो काम किया कश्मीरियों के साथ, उसके आप सब लोग गवाह हैं. तकरीबन 1 लाख कश्मीरी ने जानें पेश की, अपना नजराना पेश किया, और फिर दोबारा से कश्मीर में वही, जैसे जमील मकसूद साहब ने बताया कि जहाद और जहाद के नारे और क्लैशनकोफ के वहाँ पे दौरें चलाई जा रही हैं. तो हम सब इन चीज़ों को कंडेम करते हैं, और हमारी पार्टी एक पीसफुल स्ट्रगल करती है 84 से. उसके लिए हम सलाम पेश करते हैं अपने चेयरमैन शौकत अली कश्मीरी साहब को और आप सब दोस्तों को, जिन्होंने हर महाज पे पार्टी को सपोर्ट किया और आज फिर यहाँ खड़े हैं. और हम भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं पाकिस्तानी एजेंसीज की, पाकिस्तानी फोर्सेज की, और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो फोर्सेज हैं वो बर्बरियत है, जो लोगों के ऊपर गैर कानूनी पर्चे और जबरी. तो हम सब उन चीज़ों की मजम्मत करते हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, जो बुनियादी हकूक़ की तंजीमें हैं, उनके ऊपर कदम लगाई जाती है, उनको पाबंद सलास किया जाता है. अब मैं बुलाऊंगा महमूद कश्मीरी साहब, जो चेयरमैन है यूके जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के, वो आए और अपने हालात का इज़हार करें. इस तरफ वो खड़े होंगे ना, यहाँ वीडियो अपनी बेहतर है. बस ठीक है, वो वाली साइड इतनी बेहतर नहीं है. ठीक है, ठीक है. Comrades, we are here outside United Nations to protest against foreign occupation. I belong to the divided state of Jammu Kashmir. Pakistan and India have forcibly occupied Jammu Kashmir. Jammu Kashmir was a princely state in British Empire in India, 1947. Partition of India subcontinent on the basis of religion took place, which resulted Pakistan and India. Jammu Kashmir were given the option of joining either India or Pakistan or remain independent. However, legitimate ruler of the former princely state of Jammu Kashmir wanted Kashmir to remain independent. To get it done his expression. He signed a standstill agreement with Pakistan, but unfortunately, within a few weeks, Pakistan violated the standstill agreement on 22nd October 1947. Jammu Kashmir is a matter of national liberation of 22 million people of Jammu Kashmir, which is occupied and divided by Pakistan, India and China. Kashmiri residents are suffering from the occupation and conflict of India, Pakistan through occupation, military forces, resulting on ongoing violation of the right to life. People of Jammu Kashmir want the princely state of Jammu Kashmir to be restored to its status parallel to 13 August 1947, when Kashmir was a united and independent. Kashmir is not dispute of land between India and Pakistan. It is matter of illegal occupation and breach of fundamental human rights by India, Pakistan. We demand withdrawal of all military weapons and infrastructure of the occupation set up by India, Pakistan and China. Thank you. बहुत शुक्रिया. I must say
United Kashmir People's National Party is very thankful to our international friends. It means that you are genuine human rights defenders who stand with the oppressed people who are facing worst kind of a discrimination, intimidation, and they are suffering. My gratitude to Dr. Joseph, Dr. Moleza, and our friend from Italy, Elva Satori. Sorry for the pronunciation, but he is also our very long associate. Dear friends, the Kashmiri life is matter, and those who is playing the life of the Kashmiri, whether they are our co-religion or those who claim to be a secular, democratic, but when the question arises on the life, liberty and the property of the Kashmiri, it is my personal experience, and we are witness that then there is no brotherhood among the same religious peoples. That's why we have experienced that when Bengali people were fighting against the intimidation and racial discrimination, even their brother, so-called brother, saved their friends, forgive their brothers, and we have witnessed in 1971 what happened in Bangladesh. And we knew that in this war, in this nation-state era, still people are facing and victim of those policies which were formulated by the colonial powers and in the era of Cold War era. There is no change in their mind. Still they are supporting their proxy. Still they are victimize the people and crush their voices. Whenever arises the question of democracy, their measures are totally different. And Europe at this moment is at war. Why? Because the oligarchs waging the wars, and they are not in the favor of the people's rights, their miseries, their poverty, their health care. They are pouring the taxpayer money into the wars. And it is very unfortunate the people of Europe who... Comrades, first of all, I would like to extend my greetings and congratulations to United Kashmir People's National Party for organizing such a wonderful event, such a wonderful demonstration in front of United Nations Human Rights Council at Geneva. I would like to highlight the deteriorating human rights situation in Pakistani occupied Jammu and Kashmir, where we are facing the worst discrimination in this 21st century
We have been ruled by the 4 or 5 powerful land officers. We have been ruled by a Constitutional Act 1974. I would like to highlight one of its provision. That provision is totally based on discrimination and curtails our fundamental freedoms, our freedom of association, our freedom of speech, our freedom of expression. No person or political party in Azad Jammu and Kashmir shall be permitted to propagate against or take part in activities that is prejudicial or detrimental to the state accession of Pakistan. Respected friends and comrades and delegates of the United Nations Human Rights Council, Geneva, I would like to highlight the terrorism and extremism in our area. Recently, our so-called Prime Minister and the government have announced and initiated a jihad in our area. They have sponsored that jihad since many decades, but now they have activated and initiated again, and that jihad is fully supported, funded by Pakistan. Last but not least, we strongly condemn the recent assassination attack on our senior vice chairperson, Madam Tanya. They are trying to stop the real voices of people of Jammu and Kashmir, and they are trying to stop the voices of United Kashmir People's National Party. This is not the first time. They have tried since many decades. They have kidnapped our exiled chairman Sardar Shaukat Ali Kashmiri twice when he was in our country. What was his sin? He was striving for the people's rights, and now they are trying to harass, they are trying to put pressure on our leadership. So through this demonstration, we want Pakistan and request United Nations Human Rights Council to send a fact-finding mission and make accountable Pakistan. Thank you so much for your participation. Thank you. That the entire South Asian region is passing through a very tumultuous situation. No country is stable. Every country is facing political dissent. That has impacted the entire state of Jammu and Kashmir, and particularly those areas of erstwhile state of Jammu and Kashmir which were occupied by Pakistan in 1947. At one hand, Pakistan is trying to befool international community that they are supporting right of self-determination of the people of Jammu and Kashmir, but on the other hand, they are promoting extremism, terrorism, fundamentalism and jihadism that is targeting political activists, political leaders, civil society members and the journalists throughout the region. At one hand, Pakistan is posing that she is victim of terrorism, but on the other hand, that country has allowed many terrorist organizations like Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Harkat al-Mujahideen, Tehreek al-Mujahideen, Hizb al-Mujahideen and many others to operate in Pakistan-occupied territories with impunity. This is a very detrimental situation for the human rights and peaceful political parties like the United Kashmir People's National Party. In recent months, in recent years, the members and activists of United Kashmir People's National Party have been facing illegal and politically motivated incarceration
in various parts of POJK. Simultaneously, the people in Gilgit-Baltistan have also been staging against the Amar Basha Dam that is consuming their land and changing their demography and depriving them of livelihood. This is the policy that Pakistan has inflicted on both the region under its occupation and colonization since 78 years. So my dear friends, on 16th of March, the senior vice chairperson of United Kashmir People's National Party, Madam Tanya, was attacked in Rawalpindi. Before her, the chairman of All Parties National Alliance, Sardar Arif Shahid, was assassinated in 2012 at his doorsteps in Garrison city of Rawalpindi. And no perpetrator was ever caught. Even the local authorities were unable to lodge an FIR that who has killed Arif Shahid, who has shot a bullet on our leader. We know that the female political leaders have no place in Pakistani occupied Kashmir. Their political space is already very limited, and those who are striving for women's rights, for human rights, and those who want their fair share in policy making areas, in other sphere of life, in social, political and economical life, the state of Pakistan is targeting. We know that those who are doing these policies are not unknown to us. We know it is the state agents. It is the agents of Pakistani military, the ISI, the MI, the FIU and many other Gestapos which are operating. All I would like to thank our international friends, Dr. Joseph, Dr. Ansamble Maluba and all the delegates who are presented here. Thank you very much for your kind words, your support. Thank you, sir, for giving us opportunity inside UN. We organized one panel today and we have raised issues regarding our motherland state of Jammu and Kashmir, which is forcibly divided by both countries, Pakistan and India, since 1947. And we came here in UN and asked United Nations to consider our miseries and grievances of the Kashmiris. This is not the matter of land. This is not just land. Our land is divided. It is the matter of the life of the millions of Kashmiris who are forcibly divided and they are denied of their freedom of movement. We are here to ask United Nations that United Nations wake up and make these countries accountable who are imposing their agendas on Kashmiris which are unacceptable to the natives of the historical state of Jammu and Kashmir. Both India and Pakistan has no local stand on Kashmir now. Before 2019, India had legal status on Kashmir. They have claim on Kashmir. We have treaty with India, but unfortunately, they betrayed that treaty. One betrayal was on 22nd October 1947 when Pakistan signed a standstill agreement, violated that agreement and invaded our motherland and killed hundreds of thousands of innocent Kashmiris and displacing millions. This is a great tragedy that we are here to raise again and again, but they will come that the international community and United Nations will listen our voices. We want to remind United Nations that there should be a follow-up of UN reports on Kashmir of 2018 and 2019, because after 2019, Pakistan declared Gilgit-Baltistan as its fifth province and India dismembered our historical state, and both countries are playing with Kashmiris in the name of terrorism and countering terrorism, and they are trading on international borders. They are using our land for their gains to bleed each other, and this should
stop now. Kashmiris deserve their right to self-determination. They deserve their right of reunification and independence. Thank you very much, all comrades who travel from UK, Belgium and Italy and different areas and came here for solidarity, and you have raised issues regarding people are facing in divided state of Jammu and Kashmir. Thank you very much for your presence and support.